people copy Malayalam films, but Malayalam people don't copy. I don't see any Malayalam movie making a remake of any other languages. Malayalam industry, like Mammootty having so many national awards, Lalatin having so many national awards, it's like a chocolate for them. Today people still want to see me with Lalatin and Mammootty because that pair, the minute they used to announce the film, that pair was a hit pair. Hold somebody and she will show her power. And if it's in one of the scenes, and when she holds, I think I'm sure people will clap there. Malayalam, enakku vandu the speed of talking, I can't, and it's a tongue twisting language for me. So I do speak Malayalam a little bit, but it takes me a while to put words together and make it into sentence. ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക് പറയുമ്പോൾ we are like ഈ ഗെയിമാ ഇവിടെ ആർക്കും അമ്മയും കുഞ്ഞും കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് വാ എന്ന് പറയും. എനിക്ക് മലയാളം പിക്ക് പണ്ണணும்னா I have to start from Chanda Mama song. Chanda Mama has given me an identity to a whole new level. ഓടമെല്ലാം മച്ചമറ്റേ കഴുത്തുകൊണ്ട് വായക്കണ് നീ എന്നാ വന്ന് ഹലോ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ക്ലബ് എഫ് എമ്മിൽ നിന്ന് RJ വിജിതയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് IPS ഓഫീസർ റേച്ചൽ പുന്നൂസ് ആൻഡ് RJ ഹന്നയാണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു RJനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരു RJ ആയിട്ട് ഹന്നനെ ഇതിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഓക്കെ എന്താണ് ഈ RJ ചെയ്യാൻ പോണേ. അപ്പം ഹന്ന മാത്രമല്ല, അസ്കറും ഇതിൽ RJ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. അതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഐ എം സോ എക്സൈറ്റഡ് ദാറ്റ് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റായ് ലക്ഷ്മിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു. കാരണം അയ്യോ ആണോ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അന്വേഷണം പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അന്വേഷണം ഞാൻ പറയാണ്. സോ ഒരു കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം അഗെയിൻ യു ആർ ഇൻ ടു മലയാളം മൂവി. എങ്ങനെയുണ്ട്? How do you feel now? It feels special always. When I'm back in Malayalam films, I always feel, what do you say, there's a burst of good feelings. You know, I have some amazing memories to carry forward. So whenever I'm back here, I have so much love, respect, support. I'm always welcomed with so much warmth. And it feels that I should never leave and go. You know, it gets a little heavy on my heart when I finish and I'm done with one film and I'm leaving. I'm like, oh, why am I going through this feeling? Because there's so much love. Where you're loved so much, now you're used to that feeling. Yes. So to detach from that feeling, it's like until you have another goal to achieve, it's not easy. So for you, you'll take some time. I take some time, but I have so much goals, like I have to go back to doing Tamil films. So only because of that, I think I'm able to detach that feeling. Otherwise, it's very difficult to actually leave a Malayalam set or with whoever I've worked. Everything is very personal for me here. Wow, great. അപ്പോൾ മലയാളം ആരാധകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് റായ് ലക്ഷ്മിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം മലയാളം അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ട്രസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. യു ഹാവ് ഡൺ മെനി മൂവീസ് ലൈക്ക് ഹിന്ദി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കന്നഡ, തെലുഗു, മലയാളം, തമിഴ് എല്ലാം. സോ വാട്ട് മേക്സ് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി? Malayalam is very realistic. They stick to their what do you say, real stories, their values, their tradition, their culture. They have never gone out of the box. They have never copied anyone. They are organic. People copy Malayalam films, but Malayalam people don't copy. I don't see any Malayalam movie making a remake of any other languages. It's very rare. If it's not in my what do you say, in my knowledge. If there is, please tell me, because it'll shock me. I don't think any of the Malayalam movies have remade other language films, even if it's a super hit, because Malayalam people believe in their scripts. Yes. Especially these days. Yeah, these days, no, it's always been. You know, most of the national award movies from in the records have been Malayalam films. Yeah. She working in all the industries and then commenting such, I mean, it's a proud moment, right? Why? Because national award is not a joke. Any national award actor who has won a national award, it's also for his work, and he's dubbed his own voice, right? Yeah. And it's that real. So it comes with a package when you get this award, and I've only seen it
with time working in Malayalam industry, like Mamukka having so many national awards, Lalaton having so many national awards, it's like a chocolate for them, you know, literally going and picking up chocolates. So it's quite a thing. It's a treat to see in the eyes. Like, it gives you hope. Someday when we will, I used to go touch how it looks and all. But it's just that language, I don't dub for my movies. You know, it's only one film that I dubbed in my life because language is unknown for me. And now I think I should start learning Malayalam because there's such good roles and such good films that are made. It's quite like people who appreciate my work and have been appreciating. I think I should start dubbing for my own films very soon so that I get a national award soon. And I don't know if times have changed that voice is not the thing and just the performances, then probably yes. So yeah, I have immense respect for the movies that Malayalam industry makes. It is very organic. And they value their culture and so strongly. Everybody does, but in their movies it's very evident. You know, even they just don't want to do something to just get attention. They're committed to their script, and even if they want to show something, it's not forced. And that's something that I like about the Malayalam cinema. വലിയ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് നമുക്ക്. ഭയങ്കര സന്തോഷം. കാരണം ഇന്നത്തെ ഹന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമന്റ് പറയുമ്പോൾ. ആൻഡ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, റായ് ലക്ഷ്മി വളരെ ലക്കി കൂടിയാണ് ദാറ്റ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കുറേ ലാലേട്ടൻ പടം, കുറേ മമ്മൂക്ക പടം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു, കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഇവരുടെ കൂടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ റോളിലെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഒരു മലയാളി അല്ലാത്തൊരു ആക്ട്രസ് വന്നിട്ട് കുറെ ഹിറ്റ് പടങ്ങൾ ഇവരുടെ കൂടെ ചെയ്യുക. I'm really lucky. I mean, I call myself as a lucky girl here. And then the same thing now, people say that I'm a golden leg girl here in Malayalam. But I do call myself as a lucky heroine working. I've worked so many films with only superstars, which has been as a record in my Wikipedia. And when I look back, I can only cherish these moments because no actor has done so many films with Mamukka and Lalaton. So I think, what else can I call myself? Like blessed and lucky, because I don't know how that happened. It happened naturally, and people wanted to see. Until today, people still want to see me with Lalaton and Mamukka because that pair, the minute they used to announce the film, that pair was a hit pair. So I have been part of this journey and I have witnessed it. So I feel that feeling I can't express. It's overwhelming for me, you know, acting with two superstars. I finish one superstar's film, then I'm joining the other superstar's film set. So this is like a overwhelming feeling for me, that back to back, you know, if I finish one, there were times that it was a competition of my own films on the same date. Oh, wow. And I'm promoting one side Mamukka's film, one side Lalaton's film, releasing on the same day. Wow. I'm telling them to go and watch both. movies ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? I think it was during Annan Thambi and Ivudum Swargamana. I think something like that only. Okay. I'm not very sure. I think I have to go back into the records to see which movies released on the same date. But it was a competition between my own films. Wow, great. Actually, it wasn't planned that way. The release of one of the film was 1 week before, but that also got delayed and they both released at the same time. Okay, so it was coming around the same time because in industry you do have delays for technical or post productions and all of that. So it was a overwhelming experience where I could not tell people, no, don't go here, go here. You know, it's my own films competing with each other with the superstars. This is like you can't dream of. So it was like a dream come true for me and I've lived that moment. So yeah, so Malayalam is that special for me, if I have to say. വളരെ സന്തോഷം അത് കേൾക്കുന്നതിൽ. ആൻഡ് ബാക്ക് ടു നമ്മൾ DNA-യിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷം, എൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഹന്ന. Yes, I have to tell, I have worked with Vijitha. Ipo very recently I did a movie. Adile we both are like playing good characters. So I am so happy that വീണ്ടും വിജിതനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. That's such a nice feeling. I think for that movie interview I will be interviewing you.
അങ്ങനെയാവല്ലോ വൈസ് വേഴ്സ. Now she has this whole RJ experience also now from DNA. ചോദിക്കാൻ വരണം അന്നയുടെ ക്യാരക്ടർ RJ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ കൊള്ളാലോ ഇങ്ങനെ എവിടുന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്തത്? ഒന്നുമില്ല, അഷ്കർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ he would have told. He was the one who trained me. I don't know from where he learned. Maybe he's very versatile. അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം വിജിതയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സെറ്റിലാണെങ്കിലും അതെ ഷൂട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിലപ്പോഴേ പറ്റുള്ളൂ. ഐ മീൻ പറയുന്ന കാര്യം കുറച്ച് ബോധം ആയിട്ടുള്ള പറയണമല്ലോ. ഐ മീൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ നല്ല ഫ്രേസസ് പറയണം. അതെനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. സോ സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അഷ്കർ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ലൈക്ക് ഹായ് വെൽക്കം ടു ഇത് ഇന്ന ചാനൽ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. സോ അതിന് എനർജി വേണം. ഫയർ എഫ് എം. സോ അതൊരു എനർജി വേണ്ടേ, ചുമ്മാ നമുക്ക് ഹായ് വെൽക്കം ടു ഫയർ എഫ് എം പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ്. But it's an art, huh? You guys do it. Like you have to act behind the camera, but same as an acting with so much energy. Yes, too much of energy. Yeah, too much of energy. There was time when Suresh sir. First time I'm getting a compliment like this from an artist. But that's too from Raai Laxmi. But it's a talent. If I was given an RJ role, I would be like doing the homework because I can't talk non-stop like this, and it is in a sync. It has a slang. It has a tone that you have to talk in. You can't take gaps. You have to just go. You have to act. And even in your voice, you have to show that you're laughing, you're crying, or you're joking. That's also an acting. You know, and I was like, Thank you. That's a good thing. ഇതിപ്പോ ഷോട്ടില് സുരേഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ഷോട്ട് എടുത്തപ്പം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഹന്ന ഇതല്ല കുറച്ചും കൂടെ എനർജി കൂട്ട്. പിന്നെയും സംസാരിക്കും. പിന്നെ പറയുന്നോ ഇതല്ല നമുക്ക് ഇനിയും വേണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഹൈ പിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു RJ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷീ സെഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡാം ബിഗ് ജോബ്. It's like a breathless conversation, and then you entertain some audiences who are interacting with you all. Then all that thing is an art. അതെ. She's like slowly turning into her interview. പക്ഷേ ഇതിലെങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ആ ഒരു RJ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോബിന്റെ ഒരു രീതി ഒക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണോ DNA? See, the actually focusing this is actually see the main fulcrum of the story is this person. Yeah. Okay. So Rachel Punnus. So she's the one who is dealing with the whole scenario. ഇതിനകത്ത് so many artists are there. Like I would say every single scene ലുള്ള ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് റോളുകൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റും ദേ ആർ നോൺ ഫേസസ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ വലിയൊരു സംഗമമാണ് ഈ സിനിമ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ആർജിയുടെ കഥാപാത്രം ഷീസ് ഹാവിംഗ് ഹെർ ഓൺ പാർട്ട്. അഷ്കറിന്റെ ക്യാരക്ടർ ഹിസ് നെയിം ഇസ് ലക്ഷ്മി നാരായണൻ. ഹി ഈസ് ഹാവിംഗ് ഹിസ് ഓൺ പാർട്ട്. സോ എല്ലാവരുടെയും കഥാപാത്രങ്ങൾ ലൈക്ക് പ്ലോട്ടഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ഓൾ ആർ സസ്പെക്ട്സ്. സംടൈംസ് നമുക്ക് IPS റേച്ചൽ പുന്നൂസിനെയും സസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും. Sometimes you'll suspect me, sometimes Ashkarne. I mean, everyone are suspects here. So that is the main, I would say, it's beautifully treated and main എന്താ പറയാ highlight of the movie. എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹുക്ക് ചെയ്ത് ഇരുത്തുന്ന ഒരു സാധനം. So RJ has a part to play, but that's it. ഞാൻ ഇത് സ്പെഷ്യലി ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ ഒരു RJs ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഈസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്രൈം ത്രില്ലറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധമുണ്ടോ? അത് നമ്മൾ 14-ാം തീയതി യു ഷുഡ് ഗോ വാച്ച്. ശരി, ഞാൻ പോയി കണ്ടോ. എനിവേ ഇപ്പോ ഇതൊരു ക്രൈം ത്രില്ലറാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ അഷ്കർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയ ഒരുപാട് സിനിമകളും പല ഇൻഡസ്ട്രീസും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ, നിങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഇത്രയും സീനിയറുടെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? See, I had very little combination scene with her. But the thing is, even if it is a one-shot thing, more than the character space, I would say, she as a person, as an individual, as an actress, കൂടെയുള്ള ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു സ്പേസ് തരും, നമുക്ക് നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് എലമെന്റ് തരും ഫ്രം ഹെർ സൈഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹെർ. മേ ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ഗിവിംഗ് എ വെരി വാം സ്മൈൽ. Why should she smile at me like with a heartfelt smile? She can have, I mean, be in her own world. But interacting with everyone in a very humble, simple way. Ippam Vijitha ki samsarikkumbol ariyam how she is nollat. So that is how she is in the set. So adu aa oru cheriya oru part aanengilum when I act with her, എനിക്കതൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് തോന്നി. നമുക്ക് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ത് തരുന്നോ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തോന്നും. സോ ദർ ഇസ് സോ മച്ച് ഓഫ് വാംത്ത്, ലവ് ആൻഡ് കൺസിഡറേഷൻ ഫ്രം ഹെർ സൈഡ്. And we also feel very much grateful, and then we give that back.
So അത്രേ ഉള്ളൂ. So I'm very happy that I was able to share the space with her. And like I said, ഞാൻ പണ്ട് ഓ മാമ പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഞാനത് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ എത്ര വട്ടം പറയുന്നത് എനിക്കല്ല, എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിലും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, because the same question. So I just want to know people to know how much I fascinated her. So സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ലൂപ്പിൽ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഞാൻ. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നേരം ഓർത്തിരുന്നില്ല ഭാവിയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമെന്നോ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നോ ഓർക്കുന്നില്ല. സോ ഐ എം ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ദ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടല്ലോ അലൈനിങ് എവറിത്തിങ്. സോ യാ ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് അഷ്കർ ഐ വുഡ് സേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറൊരു വൈബാ. ലൈക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരു നമ്മൾ സംസാരിച്ചൊരു ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഹീസ് ക്രേസി, ഐ എം ക്രേസി. ഇഫ് ഐ ടെൽ എനിക്ക് നാളെ കെണ്ടി ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ ചാടാൻ റെഡിയാണ്. ഓക്കെ. സോ ആ വൈബായിരുന്നു ഫ്രം ഡേ വൺ ഓൺവേർഡ്സ്. സോ RJ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി പാട്ടിലാണെങ്കിലും സോങ്ങിലാണെങ്കിലും, ബിക്കോസ് ഐ എം ഹിസ് ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സിനിമയിൽ. സോ അത് ആ ഒരു വൈബിൽ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഡിഫറെന്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് ഐ എം ലക്കി ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോജക്ട് ആൻഡ് വെരി മച്ച് ലക്കി ടു വർക്ക് വിത്ത് സച്ച് ഇൻക്രെഡിബിൾ ടാലന്റ്സ്. എപ്പോഴെങ്കിലും റിജക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സെയിം സാധനം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ IPS ഓഫീസർ ആവാനുള്ള എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇസ് മലയാളം ഫിലിം. IPS ആണ് ഇത് வந்து IPS in a Malayalam film will be very real. Okay. நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி IPS பண்ணது வந்து it's full like a cinema experience, like what do you say, like fiction. It's not real based, full drama, full punchlines, more of drama and less of the character. Okay. So the main reason that I wanted to do a serious based IPS role who's committed to her job, that is what Malayalam industry will give me. So இது வரும்போது எனக்கு வந்து I was very excited. I know it's going to be in a different shade and it's going to be projected differently. And it's not going to be only like fights just because she's IPS. We have to keep one fight. Just because she's police officer, we have to make sure she beats somebody. No, she is sticking to her character. When I heard the narration, I really liked it. Why? Because he said, IPS idella pannadu. Idella panna. Sir literally said, Kerala IPS in the role, she is very strong in her orders. Oh. Yeah. And she is very strong in her investigation. Not to show she is the man and she is the IPS. Okay. So you will see the film. This is just the way I am expressing it. I may even come across as the way I am expressing wrongly. But she is something that her presence in the scenes gives you a very strong pull. Like she is a strong role. That presence is itself is in the power. Yeah. Okay. She's in the power. Okay. And the way it's created, the way it's shot, you don't need to do any extra activities there. Fights irundalu, it is very natural. Okay. Like she will hold somebody and she will show her power. Okay. And if it's in one of the scenes and when she holds, I think I'm sure people will clap there. Okay. Because if you do it repeatedly, there's no value to it. But when she's holding it and when she's showing her power in the right place, then people will connect to it. And that's what Malayalam films are. It is subtle. And then nammal kandirikkunna oru Raiji arikile nathu. It's entirely different. Subtle, there is a difference between subtle and having no life, but this character has so much life that if she speaks, she moves or she does anything, has an impact. Okay. So because the whole story is it's moving from her point of view. Oh. And she's part of every character that's coming in the film. Once she enters the film, till the end, it's going in her narrative. Okay. So before she enters the film, you have to speculate what is happening. Wow. So there are different parts of the film before when it starts, and once it catches its grips, and once the IPS enters in the film, then the whole film goes from her angle. Okay. What's happening, what's not happening. And at one point people will start suspecting everybody, I think including me also. Okay. So it's that kind of a screenplay, and that's what made me that caught my interest. The way, and what was more interesting is that the director was not telling me who's the culprit at the end. Oh.
even during the narration. And I was only speculating till the last day of my shoot. So yeah, that was the most interesting thing. Nice. Even in spite of being part of the production, now I'm signed, I'm your artist, you can tell me. Even while shooting, we couldn't figure out what is happening. So I don't know how he managed to keep the secret to all the artists, and they only don't know who is the culprit. Okay. And we all got revealed at the end. Nice. So now we know, but it's a beautiful film, combined with beautiful actors, and it's come out very well, and I hope it does well for all of us. And Rachel's look ഭയങ്കര രസമുണ്ട് കാണാൻ. ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു അതിൽ you have posted one photo like and the caption is like this: don't blame the cop, blame the person who did not stop. Yeah. So അത് പറയുന്നുണ്ട് that that's the power of the character. It's like you guys think that we are just sitting and sleeping over the cases and files. Don't blame the cops. Blame before you get involved in all these things that where this led to. So basically, it's not only just the cops, you know, you're equally involved, you know, and if we are trying to solve the case, we are on the positive side of it. We are not on the negative side of it. So that's how it is. ഞാൻ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് നോക്കിയ സമയത്ത് you are much fluent in Tamil. അപ്പോൾ മലയാളം ടഫ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Malayalam എനിക്ക് வந்து the speed of talking I can't, and it's a tongue twisting language for me. So I do speak Malayalam a little bit, but it takes me a while to put words together and make it into sentence. But Tamil, because I think I started from Tamil industry and I've done a lot of films there, and people started talking to me and conversing with me in Tamil, it became more fluent. Or else I was exactly like this in Tamil also. I think the more the more I spend time in Kerala, if I spend about 3 months, probably I start talking Malayalam. And see today, so that's why I know I have never got a chance to actually live for that long. You know, I only come here for movie shoots, then I go back. And now what has happened is all the languages are so like mixed up that when I'm speaking Malayalam, I speak Tamil. When I speak Tamil, I mix Malayalam. So I'm confused. You know, sometimes when you know too many languages, also a problem. So Malayalam is a very difficult language to learn. Hey, I know. No, that's because you are Malayali. That's why I know. But I think Tamil നന്നായി സംസാരിക്കുക, നല്ല പേசுறீங்க. So I think within ഒരു ശ്രമം Malayalam language, if you learn, it's like what do you say? How do I say? It's like an achievement. Wow. Because I can. I understand now Malayalam. It's just that I need to think and talk. And I'm still not ready for it. You are a South Indian girl, right? Yeah. You're born from and brought up. Yeah, I'm from Karnataka. But I'm a North Indian born in South. Okay, അങ്ങനെയാണ്. So that way. So ഈ ഒരു mixture ആവുമ്പോൾ you know the South Indian culture and all. ഇപ്പോൾ കർണാടകയിലായതുകൊണ്ട്. So ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ പല ലാംഗ്വേജസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Of course, being born and my motherland has been South, you know, basically. Born there, brought up there, raised there. So you're part of all the festivals, you're part of the culture. So it's there in you. So I'm born in Bangalore, so it's the capital of Karnataka. So that has been in me. So that's why I think people relate to me as a South Indian. Also? And they can't believe that suddenly when somebody says, oh, you're a North Indian, how come? I'm a Kachi Gujarati. So they relate to me because I do a lot of South films plus from South, so I'm a South Indian. And I'm okay taking that tag because I am technically a South Indian, born there, raised there, studied there, literally all my life. You know, I've been grown in a South surrounding. Nice. After I got into movies, I have moved to Mumbai. So pretty much the South flavor is in me. ഹന്നയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷൂട്ടിനിടയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പൊ രക്ഷാധികാരി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഹന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ട് വലിയൊരു കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് അല്ലേ? പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി അത്ര ഒരു ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അന്ന് ഹന്നയ്ക്ക് എത്രയെന്ന് വയസ്സ്? 17 അത്ര ചെറുതാക്കണ്ട. 18. എന്തിനാ അതൊക്കെ? 22. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു അവിടെയുള്ള സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഓടിക്കളിക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഞാനും കുട്ടിയും തമ്മിൽ 5 വയസ്സ് വ്യത്യാസമായിരുന്നു. സോ നക്ഷത്ര വെരി സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പൊ ഞങ്ങള് ബ്രേക്ക് പറയുമ്പോൾ വി ആർ ലൈക്ക്
ഈ ഗെയിമാ അപ്പൊ ഡയറക്ടർ അതെ അമ്മയും കുഞ്ഞും കളിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ടൈം വാസ് ബ്രേക്കിന്റെ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം നോട്ട് ദ ക്യാരക്ടർ എനിമോർ, ഐ ആം ദാറ്റ് പ്ലേഫുൾ മീ. സോ അത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഫൺ. സോ ഒരു ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ ആക്ച്വലി സ്വന്തം പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇത്ര നാളെടുത്തു ഇപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ഏജ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അതിന് മുമ്പൊക്കെ എല്ലാം മെച്യൂർ റോൾസ് വരും. പിന്നെ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സെറ്റ് മലയാളത്തിലല്ല, ഐ തിങ്ക് കുറെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും അതെ, എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് ഇൻ മലയാളം. ഇപ്പൊ ഒരു പോലീസ് ചെയ്താൽ പോലീസ് തന്നെ, വില്ലൻ ചെയ്താൽ വില്ലൻ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രേഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്രേഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ, അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ്. അമ്മ റോൾ ചെയ്താൽ അമ്മ റോള് തന്നെ. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മൂവി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓഫേഴ്സ് മദർ റോൾസ് ഇങ്ങനെ വരണം. സോ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു. സോ ടിൽ ദെൻ ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. സോ ഐ ബീൻ റിജക്ടിങ് ഓൾ ദാറ്റ് മൂവീസ്. സോ ട്രൈങ് ടു ഡു വേഴ്സറ്റൈൽ. സെയിം ഏജ് ഒന്നും അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാലും സംതിങ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൂമനും തീർപ്പും കൊറോണയും എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ്സ് ഡിഫറെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റും ഇസ് ഓൾസോ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ. സോ ഐ എം അങ്ങനത്തെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നടക്കുക. സോ ഒരു ടൈം എടുത്തു, പക്ഷെ അതൊന്നും മാറി കിട്ടാൻ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതും എക്സലന്റ് ആയി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതൊരു ചെറിയ ആളാണെന്നൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരാൾക്ക് 2 ഏജിലേക്കും സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർബ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ DNAയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻട്രി വരുന്നത്? ഇൻവിറ്റേഷൻ അഷ്കറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞേനെ. എന്റെ പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ഓക്കെ ബൈ വന്നു. ബട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതിലും ഉപരി ലൈക്ക് നോട്ട് ഉപരി വാട്ട് ഇസ് അത് എക്സാക്ട് ടേം എനിക്കറിയില്ല. സന്തോഷ് സാർ വിളിച്ചു, റൈറ്റർ നമ്മളെ വിളിച്ച് കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി വി നോ ടി എസ് സുരേഷ് ബാബു ഇസ് ദി ഡയറക്ടർ, പെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻ. എനിക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വി നോ അതിന്റെ ഇത്രയും സ്റ്റാർ കാസ്റ്റ് കേൾക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു മിസ് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വൺ തിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ലുക്ക് ഔട്ട് എസ് ലൈക്ക് എന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, കഥാപാത്രം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടപ്പം I found it interesting. So പിന്നെ ഞാൻ അധികം ചിന്തിച്ചില്ല. ലൈക്ക് ഫൈൻ, ഓക്കെ, ഐ ആം ഓക്കെ ടു ഡു ദ മൂവി. അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് 1 year back. 1 year back ആണോ? യാ, എക്സാക്ട്ലി April 11th I joined the sets. So it was fun. നല്ലായിരുന്നു. ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ കൂമൻ സിനിമ ഓർമ്മ എനിക്കറിയാം, എല്ലാരും ചോദിക്കും. ഞാനിപ്പം മിണ്ടാതെ മൗനവ്രതം പാലിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. സെയിം തിങ്. ട്രെയിലർ കണ്ടൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അതായത് നിനക്ക് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ ചോദിക്കും ക്യാരക്ടർ. ചിലപ്പോൾ ഞാനും കൊലയാളി, ചിലപ്പം ഷീസ് കൊലയാളി, ചിലപ്പോൾ അഷ്കറായിരിക്കാം. ഹൂ നോസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം നമ്മൾ സസ്പെക്ട് ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ്, റൈറ്റ്? അതല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ RJ ഹന്നയും ഒരു പക്ഷേ കൊലയാളിയായിരിക്കാം. ഞാൻ സെറ്റിൽ വെച്ചിപ്പം റായിജി പറഞ്ഞതുപോലെ സുരേഷ് സാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ആരാന്നുള്ളത്. സോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റിയാ. ഞാൻ എന്ന് സാറിന് സാർ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല, എനിക്ക് പറഞ്ഞ ആരാന്ന്. സാറ് പറയും. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഹന്നയാന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് അവസാനം പറയാം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു റായിജിയാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അഷ്കറാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരുടെ പേര്, NG പണിക്കർ സാറ്, പപ്പുവിന്റെ പേര്, എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയുമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നെ പറ്റിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാർ എനിക്ക് ഇനി കേൾക്കണ്ട, അറിയണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട, ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടോളാം. പിന്നെ ബട്ട് നൗ വി നോ. ഇപ്പൊ അറിയാം റായ് ലക്ഷ്മിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പാട്ടുകൾ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മലയാളം മാത്രമല്ല, ഞാൻ അഭിനയിച്ചതിൽ എന്നോട് സോങ്സിൽ എനിക്ക് ரொம்ப പിടിച്ചത് இந்த സോങ്സ് தான். நிறைய இருக்கு. பட் எனக்கு மலையாளம்ல நான் பிக் பண்ணணும்னா I have to start from Chanda Mama song. Chanda Mama has given me an identity to a whole new level. It's you can't, that's like an evergreen song for me. And after that I've given a lot of other songs in Malayalam. Sayyave is one of my beautiful songs. Chengadali pungadile teen kudikan va, that one. That also, that song also കേൾക്കുന്ന 2 ലൈൻ പാടുന്നേ ഒന്ന് പാടുവോ? I don't know the lyrics. It's okay. No, we gave so many interviews. It's the first time I'm hearing her hum all, I mean 2 lines at least. I like it. But I don't know the lyrics, or else I would have sang even know. Chakarama mile nilatin. I don't know the line. That is sweet. You party today. So yeah, so Oh Mama Mama Chanda Mama it started from, and it has only continued further. And then another song, Ola Ola Ole. Okay, that one. And one more song in Anand Thambi also, Lali, Lali Lali. So though it was a very mood song, that became very famous.
And there was one more song, Kanchana, like Chanda Mama. Kanchana was like Karpu Peralaga was a song. Your moment Yeah. Oh my god. Yeah. It's like that song and that line. Odamella macha macha kaduthukonnu vaayakanu nee enna vannu, that one. So that song, I have so many hit songs. Like I have a song in Telugu on my name, Lucky Lucky Rai. My name is Lucky Rai. That's also super hit song. And in Mangata I have a very famous song, Idiyelle Balle Lakka. So I have lot of hit songs in my kitty. So that way I think I'm lucky to get great songs in every film. At least out of 5, one song is hit in the film. That is there for sure. So it's just that in the padathile vande enakku song illa. First director who's given me a strong role but no song. And he's got somebody else to do an item song, whereas everybody in Malayalam industry wants to book me for a special song. I said, sir, anyways make him think that he's dreaming about me and I will do this song. So then he was like, no, nalla irukadu, because you're a very real character in the film. I said, yeah sir, you have a point. I think I'm becoming greedy here. So I was like the first director who so courageously had me in the film and given so much importance to the character and decided no song for Laxmi Rai. അതുപോലെ ചോദിക്കാൻ വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം, ലക്ഷ്മി റോയ് എന്നുള്ള പേര് യു ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ് റായ് ലക്ഷ്മി. ആ ചേഞ്ചിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ്? I think it's just my dad's move that he wanted me to change Rai as a first name and Lakshmi as a thing, but it's still Lakshmi Rai only. Just when you project it on screen or anywhere on an official platform, let the Rai come first and the Lakshmi. So, but people still call me Lakshmi Rai. നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ലക്ഷ്മി റോയ് തന്നെയാണ്. It's just that when you have to, like, if somebody has to see you like globally, people call you Miss Rai, or now both Rai ji, Rai ma'am, like that. But otherwise everybody they know me as Lakshmi Rai. I changed this name in between, so by then it was already identified and recognized. So it was very difficult for people to call me Raai Laxmi, it doesn't fit. When so it's like they get confused, what do I call you, Raai Laxmi, Laxmi Rai? I said, you call me Laxmi Rai, it's my name. And nobody has called me, strangely nobody just calls me Laxmi. Laxmi is my name, Rai is my surname. But people, when they have to call, they call me Laxmi Rai. Because or else it feels empty for them calling them Lakshmi or just because Rai is name, no. Yeah, but Rai I have seen people calling Miss Rai or Rai ma'am or whatever, but Lakshmi, just Lakshmi, nobody has called. Okay. So it comes with a package of Rai. It's like it has to be one name. ശരി. ഈ സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു IPS ഓഫീസറൊക്കെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോള് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ദാറ്റ് ആ റോളിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ particularly for DNA എന്തെങ്കിലും? See, when I joined the set, only one thing I wanted to know from the director is like, what is the mood board for this role? Is she too serious? Is she that arrogant person? Is she what? Just tell me the mood board. It took me 3 days to get into the mood of till then we were shooting all light scenes. So I got that, and Suresh sir is a very comfortable director to work with. He gives you so much liberty to improvise, to be yourself and add your own inputs, which goes well with the character. And even sometimes even if I want to do a little more, he will take his shot and he will still give you the chance to do another shot, and he'll say that edu nalla irukko adu na vechikren neenga pannunga. So he boosts, he encourages the artist to do better. And that one thing I love about Suresh sir, and he's given me so much freedom to play with, and there is no special preparation for this role, because the minute I was in the uniform and my personality and all, I looked like a cop. It was just that what is her modulation, how she has to be, how she has to behave in front of what,
and a few corrections as a Kerala IPS officer, like how what is her look. Okay. That was the only prep work. Apart from that, I think majority of the scenes I'm only in the uniform. Only few scenes I'm without uniform. സോ ഓരോ സിനിമകളും ഒരു ട്രാവലും പോലെ തന്നെയാണല്ലേ, ഒരു ജേർണിയാണ് നിങ്ങളുടെ. സോ എഗെയിൻ രണ്ടുപേരും കൂടി അടുത്ത ജേർണിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. DNA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവിയുടെ റിലീസ് ആവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. അതെ, 14th. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്, ക്ലബ് FM കാണുന്ന ആളുകളുടെ? All the actual message that I have for all my fans and well wishers is 14th June DNA is releasing in theaters, and this movie is deserved to watch in theaters because of its effects and the way it's made. It's a crime thriller. Thrillers are supposed to be watched on a bigger screen, not because of anything. You'll have a better experience to watch this film, and it's come out well. I've seen it personally, not because it's my film, but the way it's made, and I'm hoping that you guys will love it too, as much as I have loved it, and hoping for the best feedback, and I hope it works well for all of us, and I hope you guys enjoy. We are here to entertain you all, and through DNA I hope you enjoy this movie and give us a positive feedback. Same thing, and I would say നമ്മുടെ ക്രൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം, ഒരു വലിയ ക്രൂ ആണ്, കുറേ പേരുടെ എഫേർട്ടാണ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് KV അബ്ദുൽ നാസർ സാർ, ബെൻസി പ്രൊഡക്ഷൻ, ഒത്തിരി ഒരു ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി അവരുടേതായിട്ടും കുറേ ഹോപ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിനെല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനും ഹോപ്പുണ്ട്. അഷ്കർ ഐ തിങ്ക് 4-5 years ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു പ്രോജക്റ്റാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് എവറി സിംഗിൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹാവ് ഗിവൺ 100% ടു ഇറ്റ്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി എ പക്ക എൻ്റർടൈനർ. തിയേറ്ററിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ക കൊമേഴ്ഷ്യൽ മൂവി അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ത്രില്ലർ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓൾസോ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. സോ തീർച്ചയായും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക. ഡു സപ്പോർട്ട് us, and thank you Club FM for having us. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി, ഇതിന് മൊത്തം ടീമിനും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും സ്പെഷ്യലി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയാണ്. ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഞാനും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്, പിന്നെ ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്. സോ ലക്ഷ്മി റോയ്, അല്ലെങ്കിൽ റായ് ലക്ഷ്മിയുടെ കൂടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സന്തോഷം. Thank you. It was pleasure chit chatting with you. Thank you, Vijitha. See you for our interview. Bye.